there's this guy, right? His name is Graham Hancock. හරිද? ඌ මචං මේ he's a journalist. So he's not a scientist or anything, but ඌ පට interesting මොකද ඌ හැමතැනම research කරලා ඌ හොයාගෙන තියෙන evidences මේ මීට අවුරුදු 12800කට විතර කලින්. කියන්නේ ice age එක අන්තිම ice age එකේ අන්තිම හරියේ තිබ්බ civilization එකක් ගැන. ඒක date කරලා බලද්දී dates to like ancient history before even people thought there were civilizations. So that's fascinating, right? So එතන irrigation systems තියෙනවා මේ the wine cellars dana manang like there's like so many wow I can't get ravana rajuru කරපු දේවල්ද මේ වෙන්න පුළුවන් මසං දැන් අපි exactly right like you know if we really think about it like there must have been civilization that got completely wiped out because of some reason we could have forgotten about it. I've noticed this among my friends too, like some people just with alcohol they just get angry. Get very aggro. Oh, ඒකට මොකක් හරි phenomenon නැති එකක් දන්නේ නැහැ නේ නිකන් alcohol එක කියන එක gene එකක් නිකන් එකපාරට aggro gene එකක්. Because not everyone. There's like people who get pissed drunk and super chill. Chill, yeah. හරි entertaining මේක එක පිස්සු වැඩ කරනවා but some people get very aggro. වලිදා ගන්න ඕන. ක්ලබ් වල එහෙම ගහගන්නේ උනේ. ක්ලබ් වල එහෙම ගහගන්නේ උනේ. Again, fight club වගේ වද නැත්නම් normal නෑ we can't talk about it. yes no we don't talk about fight. පැරති දෙයක් වා මම මචං clubbing ගිහිල්ලා නෑනේ මම ගොඩේනේ. But seriously why are you fucking with me? No, I've been to clubs but I've never liked it. I don't think I like places with a lot of crowds. Yeah. You go to concerts all the time though. Yeah, but spacious. I go to mostly I go to outdoor concerts. Yeah. And මං කරන්නේ හොඳ concert වලට ගියාම මගේ hack එකක් තියෙනවා. Basically you sit or stand around the production booth. Production booth එකට තමයි ඔක්කොම balanced audio set වෙන්නේ. එතන එකනේ mix එක තියෙන එකයි. උට ඔක්කොම වෙනවනේ. එතන තමයි හොඳ view එක තියෙන්නේ. මොකද එතන තමයි camera crew එක හිටියේ. Yeah. But some people like to go close to the stage artist, and you know artist ආතවන්ලා අර මොකද්ද joke එක විසි කරලා එහෙම තියනවානේ. I think මට ඒක ඇත්තට ලල් එකක් නෑ. ඉතින් මං කියන්නේ I just want those frequencies, you know. Frequencies, bro. Everything's frequency and vibration. Nah, Sirad, I haven't clubbed much. Again, mata eka can maybe I haven't clubbed enough to get it into my system. There's nothing to get. It's overpriced drinks. Pretentious people, like you know, it's loud and it's a club Lanka club cigarette bond පුළුවන්කම තිබ්බනේ. So it used to be smoky as well, but at least now it's not smoky, you can breathe. But it's still it never lives up to the hype, like you know යන්න කලින් යා කට්ටි ඇඳුම් ඇඳලා ලස්සන කලිසම් වල සපත්තු දාලා අතල්ලගේ ඔක්කොම හිතාගෙන නෑ deck shoes. That's nostalgia, that word, deck shoes. Yes. දාලා යනවා ඊට පස්සේ you stand around for a couple hours and then you are සල්ලි ටික ඉවරයි ඊට පස්සේ බීලා ගෙදර එන්න ඕනේ. ඒක නිකන් අර මේ උඹලා සෝෂලයිස් කරන්න ඕන නම් මේ වයස ඔයගේ වයස මේ රේන්ජ් එක නම් උඹලා මේක තමයි කල යුතු දේ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ නේ. ඒක නිකන් අර සමාජයෙන් කියපු දෙයක් වගේ නේ. It's basically like you know the beauty industry or the alcohol industry like that. It's just like forced lifestyle. ක්ලබින් සීන් එක මට 20 ගණන් වලදී මෙපා වුණා. කියන්නේ මුලදීම එපා වුණා. ඊට පස්සේ තමයි සුරුට්ටුව ගහන්න ගත්තට පස්සේ මට ක්ලබින් එපා වුණා. I don't want clubs man. Like you know, why again වියදම් කරන්න සල්ලි තියෙනවා නම් ඉතින් I guess it's a legit socializing method, right? You get to meet people and you get to meet like-minded people. Apparently if they like clubbing too, you like clubbing too. I mean you have a common denominator, so at a minimum level එක meet වෙනවානේ. So I guess so. Clubbing. Or maybe we are just antisocial people. We are antisocial, cynical motherfuckers. That's why. That's the real end. ඒවල ගහනවා. ඒක සීන් ඔය වෙලාව ගහ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බෝතල් පොලේ ගහනවා and all that. ඊට පස්සේ මේ හැදියාවක් නෑ නේ. හැදියාවක් නෑ. කිසි බෞද්ධ චින්තනය නැතිවීම නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක දොරමඩලාව බවට පත් කරගමුද? දැන් දොරමඩලාව තව ටික කාලෙකින් will go out of fashion, right? You think so?
I don't know. You want to make a bet? You want to make a bet, motherfucker. 0 දොරමඩලාව by 2030. 2030 ඉන්න හසන්තනිය ගෙන හසන්ත AI එකක් ඉන්න. ඌ තමයි හොස් කරන්නේ. ඌ නිකන් මේ කෝටාන වගේ මැදින් pop up වෙලා මෙන්න දැක්කේ. දොරමඩලාව such a curse. මට මතකයි කාලයක් තිබ්බා අපේ ගෙදරින් මට බල කරන ඉඳ ගන්න ගිහලා බලන්න කියලා ITN එක හැමදාම කියන්නේ වෙලාවට මට ඉතින් මතක් වෙනවා අසම මම ගිහලා බලගෙන ටිකක් කළා ගියාම මේ ආච්චි එහෙම බලන් ඉතින් නිදි කරාට එන්න පටන් ගත්තාම මම ෂේප් එක නැගිටලා යනවා ඉතින් ඒක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක අපි නම් බැලුවේ ASP පැදුරු පාටිය තමයි අපේ අම්මා යන්නේ ඔව් අපේ අම්මා රෑ හැරෙන අපිවත් සමහරවිට හැරගෙන තියන බලන්න because it's entertaining මචං it was good TV ඒක ඉන්නේ ජොලියට කරන්නේ කියන්නේ ඒක එතන මේ I think ඒ vibe එක පට්ට again they know they can't steal a lot of airtime from other channels so they keep the pressure off උන්ට කැමති දේවල් ටික කියලා විහිළු කරලා අරමේව කරලා යනවා TV අයියෝ ASP පැදුරු පාටිය ඒක පට්ට නමත් එක්ක ඒක ඔය මරු නම කැනඩාවේ මොකෝ වෙන්නේ කියලා අහන්න ගිහින් කැනඩාවේ ඉතින් දැන් සීසන් වෙනවා මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක තාම YouTube විතරනේ අපි ඉන්නේ වෙන platform වල නැහනේ අපිට හැමතිස්සෙම කියනවා Apple podcast වලට එන්න අරකට එන්න කියලා ඒක කරන්න බැරි වෙලා තියෙන අපි කම්මැලි නෑ ඔබට නම් වැඩ තිබ්බ මචං මම තමයි කම්මැලි මට කරන්න තිබ්බ you had shit going on so yeah but මෙහෙම දැන් මේක අනාගතයේ පොඩ්කාස්ට් ප්ලැට්ෆෝම් වල අහන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහනේ මොනවද වෙන්නේ කියලා දැන් ඒකෙන්ද මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අනාගතේ බලන කට්ටිය අහන කට්ටියට මේ ඔයගොල්ලන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ අද මේ YouTube කට්ටියට නම් දන්නවා ඇති දැනට මොකද්ද මේ සීන් එක මූ වෙන තැනකද ඉන්නේ වෙන තැනක වෙන ගෙදරකද ඉන්නේ වෙන රටකද ඉන්නේ එහෙම හිතෙනවා තියෙනවාට මේ ඇත්තට මෙහා පැත්තේ කාමරේ ඉන්නේ මොකද මේ මගේ කාමරේ දැන් අපි ගීසරි කතා කරන්නේ ගෙවල් විකුණන සීන් ගැන එහෙම කොහොමද මගේ දැන් අපේ අවසි මාකට් එක මගේ ලයිෆ් එකේ දැන් ලොකු චේන්ජ් එකක් වෙගෙන යනවා අපි ගෙවල් මාරු කරනවා I think මේ ගයක් මාරු කරනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් මොකද ඉන්න ගෙදර මේ විකුණන්න ඕනේ ඒක විකුණලා තනිත් ගෙදරකට යන්න කලින් මූව් එකක් කරන්න ඕනේ බඩු ඔක්කොම පැක් කරලා නම් මනන් සීන් ඉතින් මේ ඒකට ලෑස්ති වෙනකොට එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි ගේ විකුණද්දී කම්පැනි දිනවා මෙහි ඒකට ස්ටේජින් කම්පැනිස් කියලා හරිද හොඳ මේ කන්සෙප්ට් එක මේ ලංකාවේ තියෙනවද වත් ෆැමිලියක් දන්නේ මේක මට අලුත් දෙයක් මම මේ ඉගෙන ගත්ත සීන් එකක් මේ කම්පැනිස් වල සෝල් පර්පස් එක තමයි විකුණන්න තියෙන ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා උන් කියනවා ඔයාට මේ ගෙදර විකුණ ගන්න ඕන මෙහෙම තියලා හරියන්නේ නැහැ මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ ඔයා මේ ගෙදර මේ පාට ගන්න ඕනේ අපි මෙතෙන්ට මේසයක් දාමු මෙතෙන්ට ඇඳක් දාමු that's basically their expertise so it's pretty standard here ගයක් විකුණනකොට ස්ටේජින් කම්පැනි එකට අඬ ගහලා පොලිසි මේ කන්සල්ටේෂන් එකක් ගන්න එක ඉතින් දැන් මගේ අපි මේක විකුණන්න හදද්දි දැන් අපි ස්ටේජින් කම්පැනි එකට අඬ ගහලා එතන මේ ලේඩි කෙනෙක් ඇවිල්ලා she's an interior designer respect එක ලොකු කාර් එකකින් ආවේ දැන් මෙයා දන්නවා ඇති මෙයා කියලා එයා ආපු ගමන් මම කාමරේ දැක්කම කිව්වා මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න මේ මොනවද මේ කේබල් හැමදාම දාලා තියෙන්නේ මේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්ද මේක දැක්කොත් මිනිස්සෙක් ගයක් ගනීද කියලා මට කිව්වා ඔක්කොම අයින් කරන්න කියලා ඔයාගේ සිහිනේ චක බ්ලාස්ට් කරා සිහිනේ මෙහෙම ඇත්තටම කියනවා ලොකුම සිහිනේ තමයි ඉක්ුණ ගන්න එක ඉතින් මේ ඒ ඇන්ටි කිව්වනම් ඔහොම බෑ වා I don't know අඩි දෙකක් උසයන්ද කියලා ඒකත් මොනවා හරි කරනවා මේ ඒකෙන්ද ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ නමුත් ඉතින් මගේ රූම් එක ඔක්කොම කැලිටි ගැලෙවුවා දැන් මට ඩෙස්ක් එකක්වත් නැහැ මගේ මොනිටර්ස් ඔක්කොම PC එක ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් මගේ කාමරේ ඔෆිස් කාමරේ දැන් බෙඩ්රූම් එකක් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඒක නිසා අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ වයිෆ් ගේ කාමරේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලස්සන ප්ලෙසන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා ආට් තියෙනවා ආටිස්ට් හරි එස්තටික් ඔගොල්ලෝ වැරදිලා හිතුවනම් මේක මගේ දෙවෙනි කාමරේ කියලා ඒක එහෙම හිතන්න එපා මගේ එහෙම හිතුන්නේ නැහනේ මට නම් දැක්ක මම විස්තරේ දන්නේ හින්දා මම දැනගත්තා වෙන කෑල්ලක් මම හිතුවා අලුත් ගෙදර ඉන්නේ කියලා to be honest no so this is a temporary setup මම මේකේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම් Discord එකට ගිහලා බලන්න මේක හරියම මේ ෆ්‍රේම් එක ලස්සනට තිබ්බට මේක අටවලා තියෙන්නේ බා ගොඩක්ම ටෙම්පරරි විදියට hopefully ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී මේ මගේ ඔෆිස් කාමරේ නැවත මට යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි එහෙම නැත්නම් අපි වෙන ගෙදරක ඉදී කවුද දන්නේ අනාගතේ කවුද දන්නේ ඔව් Discord එකට යන්න විදිය දැනගන්න ඕන පළවෙනි link එක ඔබන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට Discord එකට සම්බන්ධ වෙන්න දැනටත් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා කට්ටිය මීම් හදලා දානවා පට්ට මීම් ටිකක් තිබ්බා පහුගිය හදලා තිබ්බා ආර්ට් channel එකක් කියලා තිබ්බා දැක්කද මේ කවුද රේ මතීෂයි ඔව්
ෆෑන් ආට් කරන්න. ඉතින් අපි ඩිස්කෝඩ් එක නැගලා යනවා. ඉතින් අපි ඕනෙලා රිප්ලයි කරනවා මේ දැක්ක වෙලාවෙ ඉඳන් මේ ඔව් මට මේ දවස් ටිකේ නම් ඩිස්කෝඩ් බලන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මට සෝරි වෙන්න ඕනේ. මම ප්‍රශ්න එහෙම අහලා තිබ්බා. නමුත් මේ වැඩට ඉවරනහම අනිවාර්යයෙන්ම ගේමට බැහැමු. ඩිස්කෝඩ් ගේමට බහිමු. ගේම. ඉතින් ওই පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? ලෝකෙ මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට හෙන ගහලා තියෙන්නේ. එහෙමද? මේ පැත්තේ රෙෆරන්ඩම් එකක් තිබ්බා. ජනමත විචාරණය. ඒ කියන්නේ ෆ්ලස් නේෂන්, ඒ කියන්නේ ඇබොරිජිනල් කට්ටියගේ වොයිස් එක කොන්ස්ටිටියුෂන් එකට දාන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. yes or no කියලා තමයි තිබ්බේ. ලොකු කැම්පේන් එකක් නෝ කට්ටිය කිව්වා ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කරාම වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇක්චුවල් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අරකයි මේකයි කියලා කොහොම හරි නෝ කට්ටිය දින්න අන්තිමට. වොයිස් එක කන්ස්ටිටියුෂන් එකට දානවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට රයිට්ස් දෙනවද නැත්නම්? ඒ කියන්නේ ඔව් රයිට්ස් දෙනවා කියන එක එහෙම සීන් එකක් තමයි. ගොඩක් රෙප්‍රසන්ටේෂන් වොයිස් ද නැත්නම් රෙප්‍රසන්ටේෂන් වොයිස්. ඒ කියන්නේ උන්ගෙන් පාර්ලිමේන්ට් එකට මෙම්බර්ස් ලා එනවා ඒ වගේ එකක්. ඔව් ඒ වගේ දෙකේ දැන්ටත් කට්ටිය ඉන්නව නැතුව නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ තව පව එක වැඩි කරන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රට නැද්ද end of the day මේක අපි හිටියට මේ අපි ගොඩක් අය හිතා හිටියා ES way ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි මෙල්බර්න් වගේ ඒ කියන්නේ මල්ටි කල්චරල් සිටිස් සපෝට් එක දෙයි කියලා ඒවයින් තමයි වැඩියම නෝ කියලා දාලා තිබ්බේ අන්තිමට. මේ මල්ටි කල්චරල් එකේ තියෙන පැරඩොක්ස් එක ඕක තමයි. ඔය එනයුන් ඉන්නනේ පට්ට රේසිස්ට් not gonna lie. they hate their own people as well. So oh yes දැන් ඕක මම first hand දන්නවා. ඉතින් දැන් අපි immigrants ලානේ ඉතින් අපි ආශ්‍රය කරන immigrants but like you know a lot of people once they settle they are like these dirty people coming to this country and ruining everything. So you know yeah so ගොඩක් එවුන් බෑ කියලා තිබ්බා. අපේ ප්‍රීමියර් අයින් වුණා. හරි සතුටුයි ගොඩක් කට්ටියට දුක. ඒ කියන්නේ ඌ තමයි ස්ටේට් එකේ ලොක්ක හැටියේ අයින් වුණා බහැලා ගියා. බැනුම් ඇව්වා මචන් කෝවිඩ් කාලෙ නැතිවෙන්ඩ ඌ සෑහෙන බැනුම් ටිකක් ඇව කිල් දෑන් මිනිසු පාරපොරට ස්ප්‍රේ කරලත් ගිහිල බව මරන්්ඩෝනේ එල්ලන්ඩ ඕනේ අරක මේක ඇඳලා නොමන එන මේ එක්ස්ප්‍රසිව් ජාති උබල ඩැල්ල ගන්නේ අර සපත්තු පාරක් කන්න හමතිස්ස යන යන්න ඩිල්ඩෝහකින් ගුටිකප් එකකල් ඒ ඇමරිකාද ඇමරිකන්නේ මෙහ හොමට බැහල ගිය ස්ටේට් එකට කෙලිය ස්ටේට් එක තිබ සල්ලි ඔක්කොම හෙම එක හොරකං කලන මේ මිස්මැනේජ්මන්ට් වගේ තමා මේ කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රජෙක් උඩා පටන් ගත්ත එක ඉන්ෆ්‍රස්ට්‍රක්ෂ ප්‍රජෙක්ස් මෙල්බ එල ෆ්‍රී එකට පොල වැටිනුත් මේ යන්න පුළුවන් පොල උඩිනුත් යන්න පුළුවන් අනම් මනං ලොකු ප්‍රජෙක්් බාරාරගෙන උගියා කියලා නැවතෙන්නේ මේ ඉතින් ඕතම මේ පැත්තේ එහෙම ලොකු වෙන විස්තර යන්නේ තියන් රහත් වේගෙනනවා වහිනවා ආය රත් වෙනවා ෆුල් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එක වේගෙන ඉන්නේ ඉතින්. ඔව් අපේ අපිත් දැන් ඔය මම සීතල වේගෙන යනවා වගේ දැන් ෆෝල් එක සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නේ සැප්තැම්බර් මැද වගේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වල තමයි නිකන් සිරාම ලස්සන ෆෝල් එක තියෙන්නේ අර ගස්වල පොළ ඔක්කොම රතු පාට වෙලා ටෙම්පරේචර්ස් ඩ්‍රොප් වෙලා මේ පාර ඔක්තෝබර් මුලදීම වෙන්න පටන් ගත්තා. පස්සේ වලින් නම් මේ අපි කාලෙක දවසක කතා වුණේ පෝලා වෝටර් එක්සස් ගැන. කට්ටියට මතක් කරන්නම් මම මේ නැත්නම් ගිය එපිසෝඩ් එක කියලා බලන්න ඒක. හැබැයි ඒක එපිසෝඩ් 4ක් විතර පිටපස්සේ තියෙන එකෙන් ඒක බලලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයිට වඩා ලේසි මං කියන්නේ. මේ ආක්ටික් වින්ස් තියෙනවනේ. උතුරු ආක්ටික් වල තියෙනවා මේ ජෙට් ස්ට්‍රීම්ස් කියලා. ඒ හුලං කැරකෙනවා රවුමට පෘථිවිය උඩ. ඒත් එක මේ උඩ හෙමිස්ෆියර් එකේ උඩම කැප් එක හරියි. සමහරලාට ඔය කැරකෙන හුලං මේ එකපාරට ටර්බියුලන්ස් ඇවිල්ලා it shoots outwards leak වෙනවා වගේ සීන් එකක් කරනවා. මේක leak වුණාම sometimes it can go as south as Texas. North America වලින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා it can ruin a lot of things. So මේ පාර we have another jet stream that is coming our way leak වෙලා. හැබැයි මේ පාර එක තියෙන උඩින් සෑහෙන උඩින් ඉන්න එක. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් මේ හිතන්න දැන් හිතන් ඉන්නවා ටික ටික උඩට යනවා. එලෙවේටර් එකක් තියෙනවා. එලෙවේටර් එක දිග උඩට යනවා උඩට යනවා. පළවෙනි කිලෝමීටරය වගේ ඇතුළත ෂේප් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ටික ටික එකකින් අඩු වෙලා එකපාරට -15 වලට වගේ යනවා. Because that's where the jet stream is. So this is wreaking havoc with the climate. දැන් climate එක දන්නේ මොකද්ද කරන්නේ වලාකුළු එකපාරට ගොඩාක් හැදෙනවා අඳුරු වෙනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේ පාර අපි ෆෝල් එකට උනේ ඔහොම ජෙට් ස්ට්‍රීම් එකක් ඇවිල්ලා අඳුරු වෙන්න පටන් ගත්තා ගස් ට්‍රිප් වුණා.
like usually හිතාගන්න trees, බෑ. I don't know. Yeah, so I don't know if this is something, I think maybe I mentioned it too. දැන් ගස්වල කොළ හැලෙන්නේ පාට මාරු වෙන්නේ. ඒක මාරු වෙන්නේ ඇත්තටම ටෙම්පරේචර් එකවත් වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි ආලෝකය මත. දවසකට ඒ ගහට කොච්චර ලයිට් එනවද කියන එක. දැන් මේකෙන් උනේ කපාට ක්ලවුඩ් කවර් එකට වෙලා අඳුර වෙලා මේ ගස්වලට හිතාගන්න බැරි වුණා මේ අපි දැන් ඉන්නේ සැප්තැම්බර් October or November or December or the killer. So they started shedding trees, leaves and changing color like randomly. I think so they are calling this like a very unique fall because the tree colors are like all over the place and it's funny. But I think that'll be the norm. I don't know if I can bundle that with global warming, but I think who knows, right? Why did the jet stream leak? Maybe global warming. It's always global warming. ඔයාට නෝට්ටල නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔහේ ඉන්සෙක්ට්ස්ලා අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. එන් සෑහෙන්න. ඉන්සෙක්ට්ස්ලා? ඔව්. මගුලක් කියන ඕන තරම් ඉන්නවා. මම ඊයේත් මැරුවා 4-5 දෙනෙක්. ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අපිට මම නෝට් මේ ඇනෙක්ඩෝටල් but අපේ ගේ පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු ගහක් මම මේ ගහ ගැන කතා කරලා තියෙනවා ගොඩක්. ඒකේ මල් වැවිලා ගිය අවුරුද්දේ හිටපු බීස්ලා ප්‍රමාණය මේ අවුරුද්දේ හිටියේ නෑ. මොකද අර ඔයා කිව්වා වගේ ගහ බ්ලූම් වුණා මාර කලින් බීස්ලා නිදාගෙන ඉද්දි හරි මොකක් හරි කාලයක තමයි බ්ලූම් වුණේ. උන් එන්න පටන් ගත්ත ගමන් මල් ටික ඔක්කොම හැලුණා. ඒ වගේම දැන් ගිය අවුරුදු මෙහි හරියට මැස්සෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල සෑහෙන මැස්සෝ ඉන්නවා. මම දන්නේ ඇයි ඒක වෙන්නේ කියලා සෑහෙන්න ඉන්නවා. මේ පාර ගේ ඇතුළට රිංගපු මැස්සෝ ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. So globally insect dying off is happening really fast. තව අවුරුදු 20කින් 30කින් 40කින් වගේ insect population එක නැත්තරම නැති වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. Right, no, you're 100% right. දැන් මම ඔයාලට කලින් අහපුවා මම කිය 4-5 දෙනෙක් මැරුවා කියලා. That's because මෙහි තියෙනවා මොනවද ඒවට කියන්නේ මේ I guess you can call them infections. Waves, bug waves කියලා තියෙනවා. හරි උන් දැන් අර උඩින් මැප් එකක බැලුවොත් එහෙම උන් එක තැනක පටන් අරගෙන මෙහෙම යනවා පහු කරගෙන මේ ඩෙන්සිටි එක උන්ගේ. කියන්නේ උන් නිකන් එක්ක මයිග්‍රේට් කරන විදිහක් හරි මොකක් කරන නමුත් මේ එකම එක නෙමෙයි මයිග්‍රේට් වෙන්නේ. ජෙනරේෂන් ටික ටික උන් මූව් වෙනවා. රයිට් උන් එහෙම කරන්නේ සීතල එක්ක. දැන් මේ පාර මේ අපේ ගෙදරට ආවා මේ ලේඩි බග්. You know what a ladybug is? I guess it's a ladybird is the same shit. Ladybug wave එක passing through our area. හැමදාම ගෙදර උදේ නැගිටලා ගෙදර දොර ඇල්ල බලද්දි එළි ඉන්න 50ක් විතර උන් සෙට් එකක් ආතලක ඔව් බැරි කියලා හරි දොර ඇල්ල තිබ්බොත් විනාඩි දෙකක් උන් සෙට් එකම ඇතුලේ ඊට පස්සේ උන් ලයිට් වල හැමතැනම අනික උන් පට්ට ගඳයි උන් පොඩි මරන්නත් බෑ so you have to catch them and throw them out මන්න වැකියුම් එක අල්ලලා මේවා කරනවා නමුත් මේ that's horrible. they don't die though they just release them afterwards. හැබැයි මේ එක දවසක් නම් ස්ප්‍රේ එකක් ගහම මොකද වැඩි නවත්ත ගන්න බෑ කියන්නේ හරි ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ 100 ගාණක් එනවා සමහරලාට so yeah අපිට එහෙම වේව් එකක් කියලා තියෙන්නේ මෙච්චර ඉන්ටෙන්ස් ඇවිල්ලා නැහැ මිට කලින් so ඔබ කියනවා වගේ කතා ඇත්ත ලෝක විනාශය ළඟයි මචං හෙට වෙන්න පුළුවන් ලොකු මේක එපිසෝඩ් එක දාන්න කලින් ලෝක විනාශය වෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා අපරාධ ඒක නිසා වහාම බිට්කොයින් මිලදී ගන්න එක වෙන්න කලින් මේ එහෙනම් මේ ඔව් මේක ටග් ගාලා එඩිට් කළා දාන්න මම මෙහෙන ගේමක් දීලා මේ සෙටප් එක හදාගත්තේ මේක මෙච්චර මහන්සිලා නෑ ඔය ඉන්සෙක්ට් ඩෙත් එක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙයි මොකද එකක් පොලිනේෂන් වලට ඉන්සෙක්ට්ස්ලා ඕනේ ආහාර හදද්දිත් පොලිනේට් කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් ඕකට කෙලවුණොත් there'll be a technological solution උන් මොකක් අර Black Mirror episode එකේ වගේ බොරු බීස්ලා වගේ එකක් හරි මොකක් හරි හදයි අපි එහෙම දෙයක් කරයි ඒ උනාට එතෙක් වෙනකන් ඒවා ගොඩක් විට හැමතිස්සෙම ප්‍රිවිලේජ් රටවල් වලට විතරක් හම්බ වෙයි ඒ කියන්නේ දුප්පත් රටවල් වලට කෙලවෙන ලොකු chance එකක් තියෙන ඉන්සෙක්ට්ස්ලා මැරලා ගියොත් කුරුල්ලෝ මැරෙන්න පුළුවන් කුරුල්ලෝ මැරුණොත් තව ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උන්ට කණ්ඩ දෙයක් නැතුන උන් මැරලා යනවා. මොකද nature is system ecosystem collapse එකක් වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර තව එකක් තියෙනවා windshield phenomena windshield effect නේ phenomenon මට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ට්‍රිප් එකක් යද්දී සෑහෙන බග්ස්ලා තෝගයක් අහු වෙනවා වාහනයකට. චප් වෙලා. දැන් සෑහෙන මම නිතර මෙල්බර්න් ගිහිල්ලා එනවා කිලෝමීටර් 350ක් වගේ 700ක් වගේ back and forth ඒකෙදි එහෙම ලොකු බග් ඩෙත් එකක් මම දැන් දකින්න. ඉස්සර ලංකාවේ අපි අනුරාධපුර ට්‍රිප් එකේ ගිහිල්ලා නවත්තලා බලද්දී අම්මට සිරි මැරිලා ඉන්නවා මෙරු මැරිලා ඉන්නවා එක ඩයිවර්සිටි එකක් තිබ්බා. මේ ඉන්සෙක්ට් ඩෙත් එක එහෙම ඩේන්ජරස්. අනික් පැත්ත තමයි දැන් ඔය දැන් සමනල්ලු මෙරු
මැස්ස වගේ අහිංසක ඉන්සෙක්ස්ලා මැරුණහම උන්ගේ තැනකන්ඩින් ඊට වඩා හාඩි පෙස් අර මරන්න බැරි නිකන් හෙන දරු ඉන්සෙක්ස් තැනගන්න අනික උන් එතැන්ට පහම උන්ට කිසිම ප්‍රෙඩටර්ස්ල කවරුත් නෑ ඉන්න හැම කාට මුන්ට උන්ග මරන්න පුළුව so they end up growing everywhere and ඕකෙන් වෙන සමහට ඉන්සෙක් ඩෙත් එක නිසා ඉන්සෙක්ලා නැතුව යනවෙන්න නොවී සමහරට ඊට වඩා ජරා මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඇතිකර ඉන්සෙක්ස් ඇතිවෙන්න පුළුව මො ඉන්සෙක්ලා කියන හෙන්නම හාඩි ජාතියකුන් මහිතන්නේ 100 million, hundreds of millions. Hundreds of millions. They can figure something out. It's just how can we coexist with these hardcore motherfuckers if we ruin the soft, nice insects in our neighborhoods. We'll create an insect utopia for them. Yes. Well, okay, there's another thing. Utopia ka matakun. Well, and the mouse utopia experiment එක කියන්නේ මට කවුද කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ මම ඕක කලින් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි පොඩ්කාස්ට් එකක් හරි කතා කරලා මේව එකක්. So there's this guy John Calhoun who behavioral ඒ කියන්නේ zoology behavioral study කරන dialogue 960 ගණන් 40 ගණන් වල වෙච්ච මේව එකක් මේක. So they like in the early after the World War II they were talking about how to create perfect cities. පර්ෆෙක්ට් සිටිස් වල ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තා මීයෝ සෑහෙන්න මීයෝ ඉන්නවා මචං. ඉතින් මොක කොහමද මරන්නේ අරකයි මේකයි කියලා දැන් නිව්යෝක් වගේ සිටිස් වල මීයෝ මරණ ගැන ගොඩක් මු එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා පස්සේ මිනිහා he fell in love with rats basically. He figured out rats are like this like උඹ ගැන කියන්නේ බේසික් එක. They are very intelligent creatures. Yeah, they're very intelligent creatures. So he started creating these utopias for mice like උන්ට එකන ලොකු සාමාන්‍ය සයිස් කාමරයකට මීයෝ ටිකක් දාලා උන්ට කන්න බොන්න you have to make the distinction mice or rats because rats are the fucking nasty ones. Rats are fucking yeah mice. So these are mice again okay the cute ones the cute ones හරි ඒ කියන්නේ rats ලගෙනුත් මිනිහා try කරලා තියෙනවා මිනිහා ඒ කියන්නේ මේ experiment එක කීප සැරයක් කරලා තියෙනවා අන්තිමට the noteworthy one is what he called universe 25 ඒක තමයි සමහරවිට 25 වෙනි පරීක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් ඌ ඒකේ අඩි 5ක් විතර ලොකු කියුබ් එකකට අඩි 5 දිග මේ කියුබ් එකකට මීයන්ව දාලා තිබ්බා. මීයෝ බ්‍රීඩින් පෙයර්ස් 4ක්. ගල මුන්ට ඇති වෙන්න ඛණ්ඩ ඉඳා ගන්න තැන් අරවා මේව හදලා දෙනවා. කියන්නේ උන්ට නැගලා උඩට එන්න බෑ. හැබැයි ක්ලයිම්බ් කරන්න පුළුවන් සෙට් එකක් හදලා තිබ්බා. කොහමරි like so his hypothesis would be that මුන් මේක population එක triple වෙලා double වෙලා like මුන් සමාදානෙන් ආතල් එකේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. no predators like you know කිසිම threat එකක් නැහැ. පළවෙනි අවුරුද්ද වගේ මට මතක නැහැ අවුරුදු දවස් ගාණක් ඇතුළත they were okay. පස්සේ they started fighting with each other. like කෑම තිබ්බත් උන් එක ගහ ගන්න පටන් අරන් දෙනවා because mice have this thing called like a harem like you know again alpha mio ගෑනු සෙට් එකක් තියන් ඉන්නවා. so they used to fight for bitches, they used to fight for things home වෙලා. The important thing is එක කට්ටියක් උඩට නැග්ගලු එක මීයෝ සෙට් එකක් they were not interested in having sex, they were not that interested in food, they like you know stayed there. යට හිටපු එවුන් ගහගෙන උන්ට තුවාල වෙලා අරවා මේවා වෙලා they started falling apart. Okay. like you know they so ඊට පස්සේ දැන් ඌ ඒක so this is like the council of rats. yeah උඩ ඉඳන් ඉන්නවලු. John Calhoun called them the beautiful ones because උන්ට තුවාල නැහැ උන් shape එකේ අරලා. but they were not interested in any of the you know the good stuff like the food, the fighting, the sex. They were not interested in that. They were not chasing the pleasures. yeah so ඌ එකෙන් අහන්නේ අන්තිම පරීක්ෂණේ it falls apart, everyone fucking dies at the end. like you know can we really survive in a utopia where like with AI, with technology, with like you know all this news you read about how the world is going to be a better, I mean we are thinking about mining asteroids and all that right now, right? yeah මම දැක්කා ළඟදී Reddit එකේ දාලා තිබ්බ post එකක් about this guy who quantified all of our metals like estimation, and we don't have enough metals to create that utopia we want to create, so like we'll end up going to like I think as long as we are confined to this limited space called the earth, we can't make a utopia. Like we are fucked. We have already outgrown it.
already. So then api may earth resources the way we are using it is not sustainable, right? So we are on a path downhill. ඒක හැමෝම දන්නවා දැන්. It's an accepted fact. I think the only way to get out of this is like expand out. Go outside. Create like අර මේ set එකටත් උන්ට ඈතට ගිහිල්ලා උන්ගේ හැරම එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම් ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. උතන අර පොඩි පෙට්ටියේදී. Yeah, it's not the problem is not overpopulation. You can have millions it's also of not abundance. Yeah, you need more living dwelling spaces. නැත්තම් like will destroy the අපි insect population එක මැරෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි pesticides, and that's because we are creating food for 8 billion people every day. හැමෝම වේල් තුනක් කනවා කියලා assume කරොත් that's a lot of food, right? like කුකුල්ලම මිලියන ගාණක් මරනවා අපි දවසකට මම දන්න තරමින්. So that's insane. We can't do all that in this tiny space. I think expanding is an option, but do we have enough shit to expand, like, you know, without breaking the I mean, there planet? will be a price to pay. Like, if there's anything about like human civilizations, there's always like people only jump to action when like things become dire. Like humans are really good at reacting, but not too good at planning and, you know, being preemptive about things. කෙලවනහම තමයි මෙහෙම ඒක මිනිස්සුන්ට බැලලාගෙන ඉතින් මාත් එච්චර තමයි. ඉතින් කෙලවනහම තමයි අඩෝ ෆක්. මීට හොඳට හැදෙන්න ඕන නේද කියලා හිතෙන්නේ අර, you know, once you hit the rock bottom, right? ඕක හිතලා කල්පනා කරලා කරන්න පුළුවන් නම් නේ. ඉතින් මේ ඒක එහෙම වෙන මිනිස්සුන්ට බැලලා නැහැ. ඒක ඉතින් අපේ හැටි කියලා මට හිතෙන්නේ. Like we are just creatures. අපේ විදිහ. ඉතින් මෙහෙමයි අපි අර civilized ජාතියක් විදිහට ලියන්න කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් වගේ දේවල් තියෙන species එකක් විදිහට I think we can do better. Yeah, there are experiment එක එන්න එකත් කියන්නේ ඒකයි. Like humans are more nuanced than rats, obviously, and mice, exactly, and whatever. But අපි අතෑරියොත් එක විනාඩි 10කට විතර if we completely start being monkeys, the planet will fall apart in like 3 fucking days. Like, you know, everything will just go to hell. 100%. මේ ඕක ඇත්ත මට මතක් වුණේ මම මේ ළඟදී ඩොකියුමන්ටරි එකක් බැලුවා. මේ මම කියන්නේ මම අර දා WhatsApp එකේ කිව්වේ මේ about ancient human civilizations. Yeah. So I really wanted to know. Okay. Yeah. So there's this guy, right? His name is Graham Hancock. හරිද? ඌ මචං මේ he's a journalist. So he's not a scientist or anything, but ඌ පට interesting. මොකද ඌ හැමතැනම research කරලා ඌ හොයාගෙන තියෙන evidences මේ මීට අවුරුදු 12800කට විතර කලින්. කියන්නේ ice age එක අන්තිම ice age එකේ අන්තිම හරියේ තිබ්බ civilization එකක් ගැන. As far as like general scientist මේ understanding is that අපි civilization පටන් ගත්තේ නිකන් ඊට ගොඩාක් පස්සේ අවුරුදු 810 710 වගේ ඒ කාලේ වගේ කියලා BC. ඉතින් මේ මූ මේ ආගියුමන්ට් එක ගේන්න මූ සෑහෙන try එකක් දෙනවා. ඉතින් කවුරුත් මූව ගණන් ගන්නෑ. ඌට මඩ ගහනවා අනම් මනම්. ඉතින් ප්‍රශ්න උට. ඉතින් ඌ අන්තිමට fuck it කියලා ඌ Netflix එකේ 8 part documentary එකක් produce කරලා තියෙනවා. ඌගේ facts ඔක්කොම present කරලා. So I watched the whole thing. It's very interesting. Just ඌ ටිකක් emotional. ඌ පොඩ්ඩක් විතර අර ඌට අර උර්දු ගණන් තියසිව මඩ කාලා ඌට සෑහෙන තරහකින් ඌ ඒ show එක කරන්නේ. නමුත් මේ ඌගේ point එක තමයි දැන් ඒ කාලේ humans existed, right? 12,800 is not that old. Humans were there, but we were hunter-gatherers. Again, there's no concept of science, astronomy, engineering, nothing like that. We were just dumb groups of creatures setting up camps in random places and foraging. We are foraging, not farming. Farming තිබෙත් නෑ ඒ කාලේ. Foraging and hunting. ඉතින් මූ කියන්නේ ඒ කාලේ ඇත්තටම maybe there was an advanced human civilization. ඒ කියන්නේ උගේ argument එක තමයි just because some humans were foraging and hunting and gathering doesn't mean that there could be an advanced civilization living right next to them. දැන් උනත් අපි ඉන්නවා first world countries, third world countries එහෙම ආෆ්‍රිකාවේ tribes එකක් තියෙනවා. අදත් hunter gatherer tribes එකක් තියෙනවා. ඉතින් උගේ argument එක තමයි ඒක. ඉතින් උගේ argument එක prove කරන්න ඌ ඉතින් ගොඩක් interesting evidence ගේනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඉන්දුනීසියා? I think it's in Indonesia. During the ice age ඉන්දුනීසියා දැන් island එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ඒ මුළු එකම land ලොකු මේ යුරෝප්
කන්ටිනන්ට් එකට ජොයින් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ සුන්ඩර්ලෑන්ඩ් කියලා අපරන්ට්ලි. හරිද? උගේ ආගියුමන්ට් එක තමයි සුන්ඩර්ලෑන්ඩ් වල තමයි ওই සිවිලයිසේෂන් එකක් තිබිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ උගෙන් එකකුත් නෙමෙයි ලෝක වටේම තිබිලා තියෙනවා. නමුත් සුන්ඩර්ලෑන්ඩ් had like one of those major ones and when the ice melted everything flooded and these buggers got swept away. කියන්නේ උගේ evidence වත් නැහැ. ඒ තිබ්බ evidence ඔක්කොම තියෙන්නේ වතුරයට. ඒව හොයන්න ගියකුත් නැහැ. It's a complete thing. I think to prove that he brings up certain examples like in Indonesia apparently they found this mountain. හරිද? mountain එක උඩට ගියාම there is like this basalt rocks. හරිද? අර මොකක්ද මේ shape එක? hexagon shape එකට හැම්බෙච්ච rocks තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුන් එක කන්දක් උඩ which is kind of unusual for it. තව හාරලා බලද්දි බැලෙන්නම් ඒක මචං palace එකක්. So some people have figured out a way to cut these rocks in equal length pieces, bring them up this huge mountain and then build a palace on it. Kind of like Sigiriya. නිකන් එහෙම vibe එකක් තියෙන එතන. පස්කන්ද. That's interesting. Yeah. Oh, ඒක date කළ බලද්දි dates to like ancient history before even people thought there were civilizations. So that's fascinating, right? So එතන irrigation systems තියෙනවා මේ the wine cellars දානම් මනම් like there's like so many. Wow, ඒ කියන්නේ රාවණා රජුරුව කරපු දේවල්ද මේ? වෙන්න පුළුවන් මසං. දැන් අපි exactly right. Like if we really think about it, like there must have been civilization that got completely wiped out because of some reason. We could have forgotten about it. දැන් අපි කොච්චර දැන් colonize වුණාම ජාතියක් බලන්න කොච්චර ඒ ජාතිය history එක නැතුව යනවා. They erase it. Yeah, they erase it. You actively seek it out and burn things, right? Then එහෙම කරන්න colonize වුණාම ඉතින් ඔය වගේ layers 3-4ක් කිය ගමන් you will forget about the initial people. So, like conquistadorලා ඒ කියන්නේ Spanish explorers ලා පේරු වල එහෙම කියන්නේ උන්ගේ මොනවද තිබ්බ temples කඩලා ඒ ගල් වලින් churches හදලා තිබ්බා. I mean how fucked up is that? That's what colonists do. සමහරට ඉන්ඩෝනේෂියාවේ ඊට දැසලා හිටපෙවුන් දන්නේ නැති but Dutch එවුන් අර ඒගොල්ලෝ colonize කරාට පස්සේ they must have erased it, like why wouldn't they? Yeah, and all you have are like folk tales. අර සුරංගන කතා මෙහෙම මේ කාලේ අපි රාවණා වගේ scene තමයි I think. අර no one can prove it, no one can disprove it, and it's also been like modified and updated and things sprinkled on top. So I think there's a shadow of reality, but it's not literal obviously. I think මුගේ ආගියුමන්ට් එක basically ඒක තමයි. කියන්නේ මේ colonizers ලැවිලා history එක erase කරලා මේ දැන් ඉන්නේ උන්ට මේ evidence present කරාම ඒක accept කරන්න අකමැති හේතුව මොකද? එකක් උන්ට admit කරන්න වෙනවද? මොකද now the prominent scientific consensus is like Western society, right? It's all Western driven. And what is Western society? They are colonizers. So his argument is like if they have to confront this evidence and if they have to admit that there was something fishy, then they have to admit that they erased it. They have to admit that they were not the first ones. Greek wasn't the first advanced civilization. Rome wasn't the biggest empire. Like උන්ට ඒව කියන්න වෙනවා. ඉතින් උගේ ආගියුමන්ට් එක ඒකයි මේ ඉතින් පොර යනවා ලෝකෙ වටේ evidence පෙන්නන්න. ඒක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං ඩොකියුමන්ටරි එකක් මේ ඒකේ අනිත් හේතුව තමයි ඔය ඒ 12800 කියන එක වැදගත් වෙන අනිත් හේතුව තමයි ඒ කාලේ තමයි ice age එකේ අන්තිම හරිය. ඒ කියන්නේ caps polar caps දේ වෙන්න පටන් ගත්තාම එතකොට මේ so that created a lot of flooding everywhere in the world. මොකද sea levels rise වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකම there was this specific event that scientists still don't know what caused it. The planet temperatures increased rapidly within a very short amount of time, which is not natural. So scientists don't know what happens, and මුගේ argument එක තමයි ඒක වෙච්ච එකෙන් තමයි මේ civilization එක නැතුව ගියේ. මොකද මේ උන්ට මේ පොඩ්ඩක් ගම් වතුරක් shape කරගන්න බැරි જાතියක් නෙමෙයි. නමුත් they couldn't handle something as massive as like you know a 30 feet tall flood coming there covering the islands. So I think it's interesting because the man he goes to South America, he goes to North America, he goes to Egypt. ඌ ගිහිල්ලා පෙන්නනවා ඒ හැම රටකම there are common elements in their lore, like stories. Some guy came from this boat and he taught us this, like this god appeared. And it always points to this wise man or this god that taught them the advanced techniques of like farming, irrigation, like pyramid building. The pyramids can like ගොඩක් civilizations, advanced civilization තිබ්බ feature එකක් නේ මේ stacking rocks.
stacking rocks, making like huge structures, right? And most of them have some common engineering elements. Like they have their own twist on it, but godak kewala there are chambers inside. You know, there's irrigation systems, there's breathing systems. I think uge argument thama me when that advanced civilization got wiped out, the survivors, they decide to reboot the human society. And the way they did it was they kind of went to all these other places where like humans managed to survive, because it killed a lot of humans, all the hunter gatherers and these buggers, right? I think eke poddak ikane ඒ knowledge එක share කරලා they rebooted the society. එහෙම scene එකක් and it's very interesting. I highly recommend මේ උගේ හැමදේම 100% පිළිගන්න එපිසෝඩ් 8ක් යන්නේ. ඔව් මොකද anecdote like you know උට කියන්නේ hard evidence නෑ මොකද. සහ සෑහෙන emotional like මොකද උට හැමෝම බැනලා කියන්නේ එහෙම scene එකක් කළා. Yeah, it's an interesting story. Like ඒ කියන්නේ it's a very interesting story. මේ ගොඩක්ම මේ දැන් අපි දැන් දන්නේ දැනට තියෙන හිස්ටරි එක අනුව දැන් නෝර්ත් ඇමරිකන් ඇබෝරිජිනල්ස්ලා Indians නෙමෙයි දැන් native Americans, right? Native Americans were considered as hunter gatherers, right? උන්ගේ TP හදාගෙන අර හට්ටල ඉන්නවා. But they were very advanced. They were hella advanced. Yeah. So move structure එකක් වෙනවා. උන්ගේ scene එකක් තියෙනවා. They like to make mounds. පස් ගොඩ ගහලා පස් කඳු හදන scene එකක් උන්ට තියෙන්නේ. හරිද? In I think this was in Ohio or something, right? In some state in America, they have made this mound that represents a snake. It's a massive, like 3 kilometer long snake made out of පස් ගොඩ කරලා නිකන් කඳු කඳු හදලා එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒ ණයාගේ මචං දැන් ඌ එහෙම දඟර යනවා, right? නැට යනකම්. ඒ හැම ඇන්ගල් එක මැද්දට ඇවිල්ලා උඹ මේ ඉරක් ඇන්දොත් හරහට that is where the sun sets on summer solstice. ඒක දඟරේ. අනිත් පැත්තේ දඟරේ තමයි winter solstice එක. solstice කියන්නේ ලෝක මේ ඒ සීසන් එකේ තියෙන කොටම දවස හෝ දිගම දවස. දිගම දවස. ඔව් ඒ දෙකෙන් එකක්. සහ ඒ ණයාගේ නැට්ට හරියටම පෙන්න මේ පොයින්ට් කරලා තියෙන්නේ true north එකට. So he's like, how can this be a coincidence? If they didn't know about geography, if they didn't know about astronomy, how can this be? Right? ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ උගේ අහන ප්‍රශ්න වල මේ වැලිඩිටි එකක් තියෙනවා. නමුත් උගේ කන්ක්ලූෂන් එක පොඩ්ඩක් far fetched. ඌ කියන්නේ මේ there was like a superior race and that like එහෙම ඇවිල්ලා මේවා කරා කියලා, but I don't know about that shit. But you know, I believe that humans could have discovered all this stuff independently. Yeah, ඒ කියන්නේ the hunter gatherer වුණාට මොලේ එකම දේ, right? Like you know, the brain, the thinking, like if you can sustain a million or so people with hunter gathering system, 100,000 වැඩි ඕනේ, that's 100,000's brains thinking about the same fucking thing. Like you know, they are worrying about කරු මෙහෙම තියෙන්නේ. They could like they don't have to create. There could be the beautiful humans, right? Like just like the brats. Exactly. මෙහෙම hunter gather කරලා වැඩක් නැහැ. අපි set කරලා මොකක් කර වෙන ගේමක් ගහමු. වෙන දෙයක් දාමු කියන්නේ. And they flourish, right? Obviously they don't know metal. So ආතල් එකේ උන්ගේ fortification හදාගෙන ඉන්නවා hunter gatherers දේවල් අන්න මක් පුතේ වැද්දෝ කියලා උන්ට හිනා වෙලා. Metal නැත they made they were in tune with nature. දන්නා කොතනද where the food gathers. They know like you know like where we had this brain. We had this brain. There's no reason why they couldn't have. දැන් අපි අවුරුදු 10,000කට ලොකු evolution එකක් වෙන්නේ නැහැ. That's a very small scale of time. Alone බැලුවද? Alone is a survivor series. Like they dump you into like you like it because it's mostly set, the North American version is set in Canada and all this, like Yukon and Labrador and all that places. Machan, they drop you into like the desert. කැලේ එක මැද්දට අතාරිනවා. You have all the camera crew මොකුත් නැහැ. ඔබම වීඩියෝ කරගන්න ඕනේ. වැඩිම කල් survive වෙන එකට $500,000 හම්බ වෙනවා. So ඒකේ you have to like you can bring 10 things from home. What I'm trying to make is nobody quits because they can't find food, they don't have they quit because they're alone. Literally the meaning story of the because they can't handle it. They kawurut naha katha karanna, like you know, so food is not the reason. Sati deka tune yanawa kෑම නැතුව, but the reason they quit is because they are literally alone. They're bored out of their fucking mind. දැන් අපිට වෙලා තියෙන අපිට ජොබ් තියෙනවා, TV තියෙනවා, Netflix තියෙනවා, ආරාම වෙන නිසා we are not bored, but if
turn the clock back 100-200 years, people were bored, so they had to do something. ඒක නිසා තමයි we see structures අරවා මේවා හදටම දකින්න තියෙන්නේ because they were bored. Yeah, not just that, like humans are social creatures. Like almost like that's a significant part of our evolution. Like with the way our brains evolved, where like the reason why we can speak. Yeah. මේ කිසිම සතෙක්ට ලෝකේ humans අරෙන්න can't මේ මොකක්ද කියන්නේ උගේ larynx එක develop වෙලා නැහැ humans අතර. I don't know if we discussed this. The reason is because we wanted to talk. We wanted to hang out and communicate with our peers. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක බලන්නේ කතා කරන්න ඕන නිසා, තව කෙනෙක් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන් bell එකත් ගහන්න. ඔව් comment එකක් දාන්න. ඔව්. Discord එකකට join වෙන්න. මොකද එතකොට තව මේ වගේ දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. honestly though, like humans are amazing. like කියන්නේ අර මම හිතන්නේ කියන්නේ දැන් ඔය ඇට්ලාන්ටිස් තියෙනවා. එක එක නැති වෙලා ගිය civilization ගැන අපි හරියට කතා කරනවා, right, in different cultures. So ඊට පස්සේ දැන් when we started trading, දැන් trading නැව්වරම මේවා තියෙන නිසා මේ වෙලා තියෙන ඒ even in the ancient world we had the Silk Road, like we had the like different bartering system. අපි සල්ලි කියන එක හොයාගත්තා. ඔය වගේ දේවල් කරන්න because there's an abundance of food and like ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. කෑම නිසා නෙමෙයි. So that's the thing. Any other creature would be happy with just having food. අපිට එහෙම බෑ. we need more. තිබ්බට බෑ. මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. යුද්ධ කරන්න ඕනේ. ක්ලබ් එකට ගිහලා එක වලියක් හරි දාගන්න ඕනේ. යුද්ධ කරද්දී ගැන කතා කරලා මේ දවස්වල ලොකු යුද්ධයකුත් යනවා ඈස්සේ. ඉතින් අපි සති දෙකයි හිටියේ නැත්නම් AI එකේ they started a war like this is. Yeah, I mean I think world has always been at wars for different reasons. Yeah, මම මේ ළඟදී නීල් ඩිග්‍රාස් රයිසන් කතා කරනවා. දැන් එයා කලින් තෝක් ගැන කියලා තියෙන හරියට කතා කරන නිසා this is the most peaceful time on earth කියන එක since forever like because in the යුද්ධ ඒ උනාට දැන් මෙතනදී වෙලා තියෙන this is a civilian war. අනික මේ දැන් අපි කලින් කතා වුණත් වගේ අර ලියන්න කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් තියෙන ජාතියක් ස්පීසිස් එකක් විදිහට අපි පොඩ්ඩක් කරාර අපේ ප්‍රයිමල් ලෙවල් එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ රයිට්. ඉතින් එහෙම කාලෙක එහෙම යුද්ධ කරන එකට ඒක යුද්ධේ ලොකු දෙයක් බවට පත් වෙන එක ඒක හැමදාම යුද්ධ තිබ්බනේ කියලා ඒක ඩිස්මිස් කරන්න බෑ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද අපි ඕනේ යුද්ධයක් එක මිනිස්සෙක් කරේ මැරෙනවා නම් ඒක අපි ඒක accountable කරන්න ඕනේ. ඒක ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් ද මේ මිනිස්සව නොමර ඉන්න ඊළඟ පාර කියන එක හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දෙන්නට බෑ මේක විසඳන්න obviously. UN එකටත් බෑ විසඳන්න. අපි දන්න මගුලක් නෑ but a war is happening and මෙතනදී sides අරගන්නකට සමහර sides වලට ගන්න කිව්වා. මගේ මම දැක්කා කියන්නේ Instagram එකේම කියන්නේ යාළුවෝ අර පොඩි දාන නෝට් එකක් වගේ එකක්. එක්කෙනෙක් පලස්තීන එක්කෙනෙක් ඉස්රායල් එක්කෙනෙක් පලස්තීන එක්කෙනෙක් ඔහොම like we have divided like I mean that's not the whole point is to like දැන් මට කල්පනා වුණේ මේක තමයි අපේ යාළුවෙක් එක්කත් කතා කරා මේ කියන්නේ අපේ යුද්ධෙත් ග්ලෝබලි මිනිස්සු දකින්න ඇත්තේ මෙහෙම මේ එකම කට්ටියනේ ඇයි මේගොල්ලෝ ගහගන්නේ කියන එක. ඒ උනාට අර මයික්‍රොස්කෝපික් ලෙවල් එකකට ගියොත් people are different, they have like differences. ඒගොල්ලෝ ඒ රටට ආපු විදිය වෙනස්, ඒ රටට like it's a crazy story. ඒකයි it's not black and white. It's not black and white. අනික උතන මේ sides ගන්න එක ඇත්තටම pointless. මොකද මේ ඔය දෙපැත්ත කියන්නේ ඕන යුද්ධයක where it's pointless is when the only resolution for the other party is the complete destruction of the enemy. Yeah. දැන් මේ යුද්ධෙත් ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඊශ්‍රායලය කිව්වොත් කියන්නේ complete destruction of Palestine. Palestine complete destruction of Israel. එතකොට ඔතන කවදාවත් ඔය යුද්ධ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉවර වෙන්න හේතුවක් නෑ. සහ මට ඉතින් දේ තමයි දෙපැත්තෙම ඔය මරා ගන්නට ඉවර කරගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. නෑ because they are benefiting. It's good. Holy Land යුද්ධේ පරණයිනේ it goes back to crusades like 2066 ඉඳන් වෙන දෙයක් ඔය ඉඩම් කැලලට ගහගන්න එක. So even back then when the crusades were happening, the Italians made so much money by bringing soldiers from the Mediterranean to the strip, Gaza strip එක දැන් කාලේ තියෙන. So they made lot of money doing that and Knights Templar made a lot of money doing that. So there's a lot of people earning from this war. And media පට්ට සල්ලියක් හොයනවා මේ දවස්වල because everyone's tuned to CNN, everyone's tuned to BBC. Yeah, because the Ukraine shit got lame. Now it became over for attrition.
දන්න දේසින් දැන් උන් මේ ආය ස්ටටජස් කරලා දැන් they are just like ආතල් එකේ මෝටර් එකක් ගහනවා වෙඩිල්ලක් දානවා පැත්තකට ලයින සීන් එකක් තියෙන්නේ. No one really wants to like end the war, they don't want to push too far. I think that's the status quo now. And it's lame now, it's boring. And now this new thing kicked off. I think terrorism is bad, no matter how you fold it. I can මොකද ගොඩක් ඔය incident එකකින් මේ ඔක provocation එකක් නුනේ. But I think you can't say that it didn't have its reasons. Like why does an organization like that exist? Why does Hamas exist? Why are they like that? And they are just basically exploiting the situation. Just like any other terrorist organization. I think ඒකට විසඳුම ඉතින් එක පැත්තක් ගන්න එක නෙමෙයි මට හිතෙන්නේ. ඒකට විසඳුම තමයි හරි දැන් හරි මැරෙන්නද කියන්නේ. දැන් මැරෙන්න වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් මොකක් හරි කරමු මේකට right. I think that's what the US is trying to do shape එක. Do you know what's going on with Joe Biden like Israel වල fly කරලා දන්නවද පොර අංකල් ගේමට බහැලා ඉන්නේ. අංකල් ඇවිද ගන්නත් වැටෙනවා. ඒ වුණාට අංකල් වැඩිට ගේම දෙන්න ඉන්නේ. ඩයල් එක ගිහිල්ලා ඌ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්වේෂන් එක නවත්තන්න. දැන් US president land එකේ ඉදි මුන්ට military operation එක කරන්න බෑනේ. Basically gihilla kela umbala so he asked them to stop the invasion. They were like fuck no, you are going to do this. And they were like hold on, I'm coming. And then they were like fuck now, we have to stop this. Ita se un kela tibbe wasta nisa navatko kiyala cricket match ek I don't know abhi mekana hinayana, but by the time this goes up maybe the invasion has started and people have died a lot, so this is not laughing matter. It's a very delicate situation. That's the easy way to put it. I think it's just to get like laughing is just my coping mechanism to deal with stressful situations. So I completely understand that. That. So it's fucked up. But how we think like maybe there's a peaceful outcome. Who knows? Yeah, because the innocent people are dying, like children are dying. That's enough. Like ආරම්භ May 2023, this is 1993 or whatever, like when people but more and more conflicts are getting resolved. Hopefully make a resolve, that will be make a resolve කරන එකට Nobel Prize දෙකක්වත් දෙන්න ඕනේ peace මේව දෙකට. එකක් යුද්ධ ඉවර කරාට අනිත් එකට thank you කියලා වගේ වෙනම එකක් දෙන්න. මොකද මේක resolve කරනවා කියන්නේ it's crazy. That's impossible to do, I think. It's been going on since 40s නේ. Yeah, well, basically, British basically split up Palestine and gave some to the and created Israel. And since then, people like they didn't like just classic British shit, man. Like classic British shit. කතා කරලා. මොනහරි කරලා දැන් හරිනේ අපි යන්න ගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්නේ. No අපිට කරෙත් ඒක තමයි. Everybody is like blaming අරගොල්ලෝ පටන් ගත්ත යුත්තේ මේගොල්ලෝ පටන් ගත්තා. No, they divided us. They elite Sinhalese versus elite Tamil. දෙගොල්ලෝ ගාන්ට මේව කරලා එහෙනම් යන්න ඉන්දියාවටත් කරේ ඒක. කෑලි තුනකට රට ගැඩුවා. ඉතින් ඒ කාඩපු දවසේ නම් ඒ රටේ කියන්නේ අලුත් එවුන් ආව ඒරියා එකේ හිටපු පරණෙවුන්ට මල ටසේ අලුත් එවුන් අපහම මේක දැන් අපේ මොනවද උඹලා කරන්න ඵලයක් කියලා උනුත් මාලා. ඊට පස්සේ ගහ ගන්නවා. I think yeah, who knows, but the thing is like Israel kind of developed rapidly, right? They had a lot of Western support and stuff like that and funding, and obviously they are way more educated than the indigenous population. They were wealthier than the indigenous population. I think by any definition they are colonizers. But you can't undo the past. But you can look forward to the future, right? You can do something about it, right? I think, nationalistic rhetoric is hard to counter. It's kind of like it works well for the people who want to benefit from it. I think, බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ලෝකෙ වෙන දේවල්. පරිගණක ක්‍රීඩා ඉන්නේ නැද්ද මොකද අලුතෙන්? මොන පරිගණක ක්‍රීඩාද හලෝ කම්පියුටර් එකක්වත් නැහැ නේ. මම දැක්කනේ මම ඔය Discord එකේ ෆොටෝ එක. මට මාර දුකයි. මේ ටීවී එකක් තිබෙත් නැහැ මේ ගිය සතිය විතර නගන්. මේ සතිය දෙකක් විතර ටීවී බලන්නවත් නැතුව හිටියේ. මට හිතාගන්න හැබැයි මම වැඩ ගොඩක් තිබ්බා. නම හැමදාම නිදාගන්න ඉද්දි පාටම හාන්සි මොකුත් ඕනේ නැහැ. රෝගන් නිදාගන්න ඉතින් ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ලෝකේ වෙන දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් නිවුස් එකම බලුවේ ෆෝන් එකෙන් මේ දවස්වල. මගේ ෆීඩ් එක doom scrolling මං ගාව තියෙන ඇප් එකක් ground news කියලා. අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ මට ට්‍රයිල් එකක් සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේක try කරලා බලුවා. ඇත්තටම interesting. මේ උන්ගේ scene එක තමයි දැන් මේ it's a news app. Okay. මේ
they have this thing where every news article you read, they show the bias. They have like a independent fact checkers set කරලා rate කරනවා මේ article bias එකයි මේ publication එකේ bias එකයි. bias එකයි. Okay. එතකොට උන් කියනවා මේක left leaning publication එකක්, center leaning, right leaning එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උන්ගේ historical articles බලන්න. එහෙම නැත්නම් එක topic එකක් ගත්තාම extreme ends වල කොහොමද මේක report වෙලා තියෙන්නේ? Center එකේ කොහොමද මේක එවෙලම you can do like direct comparisons and I've been using that. ඒක මාරු දැන් obviously everyone has a bias. අපි bias ගැන කතා කරා එක episode එකක. Bias is something that you have that you don't know you have. So ඒක හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මම කැමති මේ රටේ news වලට කියලා බලන එක bias එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔයාගේ interest එකක්. Bias එක තමයි මොකක් කරේ දැක්කහම කියලා හිතන එක. That's the bias. So මේ ඉතින් දැන් ඒ වගේ තිබ්බහම ඌ කියනවා ඔයාගේ bias එක මේක. ඔයා වැඩිපුරම engage වෙන්නේ මේ type content. මේකට. එතකොට ඔයාගේ blind spot එක මොකද්ද? So there's like a section called blind spot where it shows you the news headlines of the things that you read that you wouldn't have read because it's like away from your algorithmic bubble. ඒක වටේ ground news. Ground news. Yeah. I have to check that. ඒක ආතල් මම like there were some YouTubers that I follow මේ real life lore කියලා channel එකක් තියෙනවා. Caspian report කරත channel එකක් මම බලනවා. උන්ගේ මේ they are all like current events / මේ news politics YouTubes. Sponsor කරලා තිබ්බා මේක. ඊට පස්සේ මට set වෙන්නේ ඒක. So it's very interesting. That's ඒක තමයි ඒ වුණාට ඒවා හෙන කම්මැලි බං. ඒවා not engage because you are actively trying to seek the things that you are not like engaged. ඔය හිතන්නේ අපේ වැරද්ද නෙවෙයි කියලා. Like we try to find entertainment in information. Yeah. Like information should be bland. Like මොකක් හරි Wikipedia එක ලියලා තියෙන විදිහ බලන්න like it's not there is very little bias. Like there's moderators අරමුන් ඉන්නා. I mean people go and vandalize it. But අර ඒක කියවගෙන යද්දි halfway through a Wikipedia article you're like whatever right this is very boring. It's dry. That's because our brains are fried. We are fried. Yeah. We've been අපි overstimulate වෙලා අපිට අර engaging content පෙන්නලා පොඩ්ඩක් හරි interest එක අඩු එකක් දැක්කම you feel like I'm going to go back to Facebook and see this tailor-made feed and be in my bubble and it's fun. So mama එක unpleasant enough I'm trying to switch to something like this so that I get that balanced view of what the fuck is happening. Okay, no comment section in that app. So that's pretty good. You don't get to see you can't people fight. Yeah, exactly. ඒකත් something I really miss. මොකද මම ඉස්සර Reddit වලින් තමයි ගොඩක් news ගත්තේ. But then I realized that's not a good idea. Reddit is biased. Like something මරා ගන්නවයි. Like it's always the same thing. Reddit is the worst. Yeah. Reddit is it's not bad as it's not bad as Facebook though. අම්බෝ Facebook එක නන්නේ. දැන් Facebook හව දන්නවද? මේ අලුත් නීතියක් ගෙනාව මේ Facebook is not allowed to show news in Canada. Oh shit, really? Yeah. Then samhara crazy. Yeah, so like people share some shit on Facebook and it comes to my feed. I open the post and Facebook says, "Sorry, we can't show this post to you because you're in Canada." And I'm like, "Hell yeah." How did Canada pull that off? Like, how did they stand up to the lizard man? Yeah. They threatened to leave Canada entirely, Facebook. ඊපස්සේ මොකක් හරි negotiation එකක් දාලා හරි නැත්නම් පුළුවන් දෙයක් කරපන් හරි මොකක් හරි කියලා අන්තිමට දෙකා like nah okay it's fine we won't leave but we will completely මෙහෙමයි උන්ගේ scene එක උනේ government brought in some regulations if you're showing news you have to show them in a certain way එහෙම scene එකක් ගෙනනවා okay ඉතින් අර හැමතිස්සෙම balance perspective එකක් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් fake news පෙන්වන්න බෑ එහෙම එකක් නමුත් ඒකේ case එක තමයි දැන් බැරිව හරි ඒ නීතියක් කැඩුවොත් there's going to be massive fines. Fine. So Facebook is like either we play this game or we just like say fuck it like no news at all. Yeah, now there's no news here, which is good, man. It's very peaceful. Good, like you don't. What's really toxic are like groups, like I say, like WhatsApp groups and all that people where they create echo chambers and only talk about the same thing over and over again and they can kisi ara bias කියන එක තවත් වැඩි වෙනවා එතකොට ඒකේ. There was a research like a lot of the fake news that spread during the pandemic and even before that Trump election they were all traced back to massive Facebook groups.
Yeah. Like these are groups with like 300,000 people, like they are massive Yeah. groups. And they were set in they are just trolls. They are like, let's just fucking Yeah. fuck with these boomers. Like, or maybe they're Yeah. paid by Russia, or like Paid, I yeah. don't know, some campaign or something like that. Facebook group එකට join වෙන නම් හොඳයි AI game එක. You know that තරිදු yeah, හැමතිස්සෙම share කරන්නේ fake games. I Yeah. love that shit. Nadu, that's so fucking cool. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ, like even in Facebook there are things that can like you can enjoy and like be, Oh yeah. yeah. You have to learn. Like ඒක නිකන් club වෙනවා වගේ තමයිනේ. Clubbing ගිහිල්ලා වට ඕනනම් සින්දුවක් කියලා නටන්න පුළුවන්. Oh. නැත්තම් පැත්තකට වෙලා අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් කිසියාවක් නෑ. that shit a lot. නැත්තම් බීලා වලිදා ගන්න පුළුවන්. වලිදා කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. It's a society, you know, like, you know, you're allowed to do things you We want live to in do. a society. Yeah, we live in a society, exactly. Yeah. There should be training. මං හිතන්නේ කරිකියුලම් එකකට දාන්න ඕනේ. මං අපි කලින් කතා කරන සීන් එකේ ඔය ටොපික් එක ආවා. දැන් පොඩි උන්ට උගන්වන්න ඕනේ කොහොමද සමාජය කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි එක හැසිරෙන්නේ කොහොමද? සහ how to identify bad actors, because bad actors are going to be everywhere. Yeah, you can't stop them, like, you know, like, you know, you can't stop them. Like, මං දැක්කා ළඟදී Reddit එකේ post එකක් පොඩි එකෙක් අවුරුදු කියන්නේ 8ක විතර පොඩි එකෙක් he's looking up stuff on his school thing. ඒක search කරනවා, like there's a history of it. Where is your Lamborghini? Where's your Bugatti? Andrew Tate ගැන මොකද? Like he's fucking 8 and he's looking up Andrew Tate. So like that's toxic as hell. Like, you know, what are we doing as a society if like 8 years olds are looking? ඊට පස්සේ මම මේ ළඟදී සුපර් මාකට් එකේදී මම දැක්ක පොඩි එකෙක් අම්මත් එක්ක වලියක් දාගන්න to buy a prime drinks. That's Logan Paul, right? Logan Paul, yeah. Oh, mama ඊට පස්සේ මට ඒක දැකලා I was like, I don't have a mother, I can buy it if I want to කියලා මම එකක් අරන් බෙව්වා. උජ්ජවලට සීනි දාලා වගේ. It's so disgusting. It's way too bad, Machan. It's like, I don't know, like, Okay, I mean, I like yeah, it's okay. I think I got the worst one as well. Blueberry something or like raspberry blue or something. I like blue drinks. So that's Gatorade එකේ හොඳයි. Gatorade is still better than Prime. Like they've been in the game for years. But our marketing එකේ power එක මම දකින්නේ කියන්නේ like people think marketing is fact. Most of the time they assume like මූ ප්‍රසිද්ධයි මූ ලොකු මේව එකක්. ඒකෙන්ද මූ කියන දේ අනිවාර්යෙන් හරියන්න ඕන කියලා කියන අර Nah, Machanik, I don't think people, like, in my opinion, like, a lot of people who buy those kind of shit, they're not buying it because of its taste or its nutrition or anything. They just buy it to belong. Oh, we are Logan Paul fans, right? Me ape ek. Are him can these creators? Yeah, no. No, you're right. You're 100% right. ඒක මොකක්ද අපි කලින් කතා වුණා මොනවද මේ parasocial. There's a parasocial relationship between the content creator audience and among the members of the audience, and it's not a bad thing. Then අපි Buntcast එකේ අපි Discord එකක් හැදුවේ මොකද we wanted our community to get together. Like දැන් ඒ Discord එකකින් හැම එකම මේක අහන්නේ. එතකොට ඒ ඇතුලේ යන jokes උන්ට තේරෙනවා. ඒකම mindset එකකින් ඉන්නේ. දැන් ඒක එතන there is a benefit to that. But වෙලා තියෙන්නේ ඕක exploit කරොත් තමන්ගේ ෆෑන්ස්ලාට වසපෝලා එකින් සල්ලි දැන් ඔය බ්ලෝගන් පෝල් කියන එක කොච්චර ස්කෑම් කරලා තියෙනවද? Every other project scam කරන එක. It's a scam. අපි family brand එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා. පොල් වතුර එකක් පටන් ගමු. පොල් වතුර කොහොමද? වර මේ මට චාරිතාගේ මොනද? කැෆේ සිලා හරි කවුරු මට channel එක නම මතක නැහැ. උගේ වැඩේ can scan coffee සිලා. Yeah, coffee සිලා. Yes, I watched him. Yeah, expose කරන Logan එහෙම නිතරම. People just go back, like, you know, I mean. It's fascinating. දැනත් වලේට එන කෙනේ. we have a crypto scam එකට මම වෙන්නේ කියන සමහරව මසන් උගේ ගෙවල් පටන් විකුණලා දාලා දෙනවා මේ invest කරලා තියෙනවා, and then they lose all the money and they like go to the newspapers and like the news channels and give interviews saying this guy tricked me. I did like, it's like, why did you sell your house for some content creators promise? Then they're like That's, I didn't think of that. මං හිතුවේ නෑ මේ කරයි කියලා මට මාව දැන් අනාථ කරලා. Yeah. Anyway, I haven't tried Prime. I want to try Mr. Beast's got the Feastables. මං දන්න එක කැනඩාවේ තියෙනවද කියලා, maybe it's in US. So Mr. Beast started selling food, right?
And really? yeah, his brand became like one of the biggest food sellers in the America or something like that. Like ඌ එක Walmart එකේ distribute කළා, like it just goes out of stock like within days or like hours of coming in stock, all that shit. And he's projecting it to be $1 billion business. So not So only is it like YouTube now, prepared food or energy bars, snack bars, chips, drinks, MC inna kodudin. Chocolates, I think, actually, yeah. So like stuff you can eat while watching more Mr. Beast videos. That's I think so. And you know, they're good. Like they're not trash. They're Yeah. quality food. Like may hoyala supplies la hoyala, and I guess he just bootstrap the business. But yeah, Venom's in, he's on a different plane. Yeah. Speaking of different planes, there were some updates on the metaverse. Did you hear about that? No. Yeah, I don't know. Like, I guess we'll do a metaverse segment now. AI them boring. Yeah, but updates, you know, actually. Okay. There was shit happening. GPT-4 got image recognition ability. Yeah, that's pretty cool, That's right? fucking insane. The Yeah, fact I that saw some people have put like මිනිස්සුගේ පින්තූරාලා roast them කිව්වා මරු ගන්න බෑ කියලා. I think you shared it or something. I don't know. Somebody shared it. That's so funny. You know that? So I'll come back to the metaverse topic, but a photo එක ඉන්නේ OpenAI founders ලා. Sam Altman set basically the forefathers of GPT. It was roast කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. That's ironic. Anyway, Meta. Yeah. So yeah, yeah. So Metaverse has this thing called Codex, no? Metaverse name, sorry, Meta has it. It's a technology called Avatar Codex. Then when you were like the whole issue with like the reason why we can't have like then we have 3D cameras, 360 cameras like maybe you might have thought that it's obvious 360 camera දෙකක් පැත්තේ you know sit in one side, and then you kind of like do something and now you are in the virtual space. Yeah. The reason why that's not feasible is because 360 cameras take a lot of pictures. Right? Because like it's a sphere. It's projecting in a whole sphere. And do you know the size of one picture on your camera phone? Like 8 megabytes, 16 megabytes. Imagine like it's gigabytes, like hundreds of megabytes per second if you want to stream that. And you know, not even Canada can handle that kind of bandwidth, you know. So it's not feasible. So this codex thing is basically a way where they figured out instead of projecting your entire image as raw images, right? You both have like a snapshot of your photos. Then ඔයාගේ photo iPhone එකේ තියෙනවා LiDAR කියලා sensor එකක්. ඒක laser එකක් that detects depths. So you use that sensor, you scan around your face and your body, and you build a model. ඊට model එක upload කරනවා. ඒක තියෙන server එකේ. උඹත් model එක උඹ server එකට දානවා. ඊට පස්සේ උඹ call එකේ connect වුණාම instead of getting the full details, you get that model from the server, and then it captures the small movements in your eyes, in your mouth, in your face. මොකද headset එක දාපුවම headset එකේ cameras තියෙනවා මූණට ගහපුවා. එළියට පේන්නේ නැහැ ඇතුළට. බලන්නේ ඔයාගේ cheek bone structure එක කොහොමද තියෙන්නේ, ඇස් වල කොහොමද, ඇස් squint වෙනවද, කන් දෙක කොහොමද, ඒ ඔක්කොම sensors දාලා තියෙන්නේ. So what they do is they just transmit that data, and then because your picture is already in the server, generate karna. So Mark Zuckerberg Alex Friedman ka dialogue na podcast again. They had their first metaverse podcast with Codex, and you would not believe that it's not real. It's super trippy. Go check it out. I'm gonna look it up. Yeah, I'm definitely gonna look it up. Like Lex Friedman, Mark Zuckerberg. He has done like 4 or 5 and then it turns out, but it's a different story. But unge latest episode they're in metaverse. They're like in a virtual, like they're in a black room. And these two standing, like api uncanny valley gan katha kare. Yeah. They have figured out how to get past it. Yeah. It looks real. Yeah, it looks real until they turn off the filter and the textures go away and it becomes like a grey model. And then your brain is like, what the fuck am I looking at? Like, how did this happen? Basically, අර නිකන් mannequin එකක් වගේ තමයි server එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩට ඇඳුමක් අතාරිනවා වගේ වැඩක් කරන්නේ. Oh,
එකන් ඇදුමක් කියන්නේ මේ expressions expression, parameters ටිකක් yeah. yeah the headsets are only streaming your voice the audio obviously Yeah. and your facial expressions there's no pictures being transmitted Crazy. That's crazy, dude. That's like yeah I'm gonna it's look that. insane දැන් ඒ ටෙක්නෝලොජි එක දියුණු වුණාම හිතන්න දවසක instead of like දැන් ඒ මම හිතන්නේ ඒ මේ දැන් තියෙන සත්‍ය අනුව තමන් ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් ඔක්කොම ඒ ඔක්කොම ස්ටැටික් විදිහට තියෙන්නේ once you catch it that's who you are that's your codec මේ දවසක් ඉන්න පුළුවන් you can buy a t-shirt and put it on your codec your avatar right that's the metaverse's promise but ungar ara plastic කැත graphics තියෙනවත් එක පටන් ගත්තාම මිනිස්සු කවුරුත් like no one bought into it because mainstream is not familiar with like video games blah 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 right like that's ඒක ළමයිට හොඳයි like you know yeah but ඒක ඔන්නෝක ළමයට දීපන් ෆෝන් එක headset එක ළමයට දීපන් so in the future like nobody has to go to work at all like you don't it's as real as it gets and they have some technology on audio too so it's binaural මම so හිතනවා ඒ headset එකේ තියෙන mic දෙකක් දෙපැත්ත තියෙනවා so like the presence is there and imagine what it would do to production right ඕන විදිහකට කැමරා රීෂේප් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇක්ටර්ස් ලා මූව් කරන්න පුළුවන් the possibilities are because the world we knew is dying like it's already dead in my opinion taw podi kala TV got outphased radio got outphased like you know everything get අපිවත් තව ටික කාලයක් යද්දි like you know podcast will get phased out and then I don't know what'll come next but it's interesting so Meta is back again Facebook stock ගන්නද no I don't know I can't advise on stocks it's too unpredictable at this time mainly because they are saying there's another collapse coming with all the wars that are going on yeah perfect time man yeah there is another beast that's yet to be awakened it's called Taiwan and China ඒක පත් වුණොත් ඉතින් පොඩි මැදගෙන ඒක පත් වුණා බඩු ඒක පත් වුණා ඒ එපිසෝඩ් එක නම් යන්න කලින් ලෝක විනාශ වෙයි 100% ඒ හින්දා මම ඒක එදාට මම කිසි විදිහට try කරන්නේ මම ෆෝන් එකෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ අර ඒ ෂෙල් ගහන ඔව් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ බන්කාස්ට් එකත් එක්ක තව ෂෙල් එකක් උතන පොඩ්ඩක් ඉන්න ෂෙල් ගහන ෂෙල් වෙඩි ඉතින් AI වල මොනවද වෙන්නේ AI වලදී මට ඇත්තටම I wasn't really keeping up 100% I know about the GPT-4 image thing yeah that's pretty cool yeah there's shit happening වෙලා තියෙන දැන් ඒක that is also kind of boring now yeah it's like you need a really crazy innovation in AI to like get headlines but there's like new things happening every day ගොඩක් කලාට වෙන්නේ මේ දැන් ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රී එක ෆෝකස් කරලා තියෙන්නේ localized AI වලට ඒ කියන්නේ මේ කොහොමද අපි මේගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එක ඇතුලේ AI එකක් හදන්නේ without sending the data outside දැන් ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් එක යන්නේ මේ පැත්තට මේ පොඩි models specific අපි කතා වුණා කළා purpose made AI models ගැන the copilot is something like that right ඒ කියන්නේ company එකට AI එකක් that's yeah but I don't know which copilot you are talking about Microsoft copilot ඒක නෑ ඒක hosted still you have to go but at least it's tailor made for you but it runs on their hardware right දැන් යන්නේ කොහොමද මම ගෙදර එකක් තියාගෙන ඉන්නේ පිටට වැඩ වැඩ මගේ ගෙදර family history එක දන්නවා ඒව දන්නා ලෙඩ ගැන දන්නවා අපි AI දැන් ඕන එකක් ගිහලා chat GPT වල තමන්ගේ විස්තර ඔක්කොම දෙනවා නමුත් ඉස්සර කියන්නේ දැන් normal Google form එකකට අපි විස්තර දෙන්න කලින් අපි කල්පනා කරන්නේ මේක Google ට දෙනවද අපි මේක මමගේ එහෙම දැන් මේ data ගැන හිතන අර novelty එක නිසා people didn't think too much about privacy and other issues that come with like exposing your very private information to a intelligent system so called but ඒක counter කරන තමයි local AIs ලා ඉන්නේ okay that's something I've been like talking about to මං කිව්වා ගෙදර PS5 එක වගේ එකක් ඇති ඊළඟ PS PlayStation එකේ එකක් එයි කියලා ඒ වගේ මං හිතන්නේ that's likely that's going to happen දැන් ගොඩක් වගේ ෆෝන් එකේ හරිද I wonder like if you have a recent phone Android or iPhone chances are it has a dedicated AI chip right because I mean they do it not because they don't want your data they do it because it's just faster to do it ගොඩක් කලට ෆෝන් එකේ data හැම spotting වෙන හින්දා නමුත් it's possible that's a trend that we are heading towards
Like lot of voice recognition happens fully locally now. You don't need internet to do voice recognition. Internet to do that. Image recognition also on, and lot of the Google Pixel phones also, magic eraser එකල සින්න කොහොමද දන්නවා? Yeah, I've used it. It's freaky. It's freaky as hell. Insane. ඔයාට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඉරේස් කරන්න. You just මාක් කරන්න දින්න. ඌ දන්නවා මොකද්ද? ඔය ඇඟිල්ල මෙහෙම රෝබක් යන්දාම ඒක අයින් කරනවා. ඔව් මිනිසුන් උස්සලා පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්. මං ඈතනම් ඉන්න ලං කරන්න පුළුවන්. And it'll like normalize the image to make it look like nothing happened. I think, interesting world. Actually something that reminds me of, apparently like it's a huge problem in TikTok that there are fake Obamas, fake Trumps and fake celebrities selling shit and people falling for it. It's like a multi-million-dollar industry now. අපි බාර සත්තු ජාතියක් බං, honestly, like, that's like crazy, like, I mean, we would do it for fun. We wouldn't think of it like, මේක කොහොමද business එකක් කරන්න කියන එක we wouldn't think. But some people are like, okay, I can make some money out of it. Yeah. I am Barack Obama. Like, I'm starting this fund to help like people like, your age range, your occupation. Go to this site and donate $5 and you will get a $5,000 check in 2 months. ඒ වගේ scams. Yeah, it's an interesting world. දැන් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ තව ඡන්දයක් යනකම්. ඒතර තමයි අතල්ලක බලා ගන්න පුළුවන්. Oh yeah. When all the propaganda machines run on full blast, that'll be fun. That'll be insane. Wait, when's the next one? Next year, right? 24 නේද? 25ද? අරුගේ 21 නේද? 22 අරු ගියාට පස්සේ I stopped looking at American politics. Biden is fucking boring. Yeah, 2024. 24 ne? So that's going to be fun. Yeah. And really Biden fun. is going for re-election, right? So that's even worse. So අංකල් අතාරින්නෙම නෑ වැඩි. පොරට හරියට වචනයක් ගල්ප ගන්න බෑ, සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගල්ප ගන්න බෑ. ලියාගෙන එනවා පොඩි කොලවල, right? මේවයි කියන්න ඕනේ. ඒවත් like very funny ones, like, හැබැයි උඩ අර වෙලාවකට මෑන් නිකන් අර හිතලා කරනවා කියනකොට සමහරලාට මෑන් නිකන් හීනෙන් වගේ නින්දෙන් කතා කරනවා වගේ තේරෙනවා. It's an old guy නේ, it depends on his mood. Really old. Yeah. Not to be ageist, but he's just old. ඉතින් මොනා කරන්නද ඒක? Most of That's his sad. peers are in retirement homes, and like, they've give like they thrown in the towel. They're not trying it for anything but move and Yeah. The American politics are so fucked that like the only person that could defeat Trump was senile old man. That's what it came down to. Yeah. Kanye out good. Kanye. I really want to see that. I want to see that. I really want to see. Can අපේ එකෙක් නෙමෙයි මොනවා වුණා. මොනවද නේ බං. පිස්සුඩල් like. Man got like bro got hard cancelled, like no one really wants to work. He did it to himself, like, that's his disorder thing, like, self-sabotage is like a thing with being bipolar. That's what he's doing. Someone should have like stopped him, I guess, but he has to. I think there are plenty of people tried, but he's just not like, he doesn't give a fuck, like he just wanted to be cancelled. Billionaire ගානක් උඩ තියෙනවා, right? He's a billionaire. Yeah, he's a billionaire. I don't feel sorry for him at all. Don't get no, why? It's not like something bad happened to him. He's the bad thing that happened to himself. So they're like, what are you gonna do? Like, people, you maybe can't the save bugger yourself got from bored. yourself. Maybe he's like, I need to get the fuck out. Yeah, he just wanted to like get out of the picture and enjoy his money. Yeah, I miss the old Kanye. Yeah, old Kanye is pretty good Kanye මනාවන. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ට්‍රැක් ඩයල් එක අලුනේ. එහෙම කියන්නේ ට්‍රැක් ලයින් තිබිලා තියෙන ඉස්සරින් තමයි කියන්නේ. It's not a new thing. ඌ ගැන Jamie Foxx, right? Like the rapper. Like, he tells this nice story about Kanye. Like, he's hanging out with people and he says weird shit all the time. Remember he said George Bush doesn't care about black people on when the
when Katrina happened, Hurricane Katrina happened, and he was on live TV. He said straight to the camera, George Bush doesn't care about black people, and he just අමුතු චරිතයක් මචං. ඔව් ඒ මචං ක්ලබින් ගිහිල්ලා ඒක කරලා ක්ලබින් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ ක්ලබින් යන්න එපා. මේ විජයනන්දනාරාමයට තමයි ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. අයියෝ වේර හැරුණේ මොකද මාළබේ කියලා කැස් බෑව කියලා මගේ කැස් බෑ මම ඒකත් ඒ ක්ලිප් එකේ ආසම කතා මේක මේ මාළබේ ඇවිත් තියෙන he says that in such a weird way I laugh for it I'm missing the context here දාන්නේ ඕනේද ක්ලිප් එක මතක නැද්ද ඔයාලට හරි ඒක තමයි විජයනන්දනාරාමේ තියෙන so old clip but like it's a very classic one මේ ළඟදී මේ කවුරු හරි ඇත්තටම පන්සලක් තියෙන පිළියන්දල කිට්ටු විජයනන්දනාරාමේ කියලා ඒකේ පින්තූරයක් දාලා තිබ්බා කතා තරින්දුතා ෂෙයා කරලා තිබ්බා මම ඒක දැක්කා මේ ඕකේ ඒ කියන්නේ අර හාමුදුරු වුණත් එහෙම ඒ හරි එන ෆේමස් එක ඔයා දැන් ඉවර වෙලා ඒක බලන්න ඒක අහන්නක් නේ ඒක බලන එකක් නෙමෙයි ඔව් ඔළුවේ මවා ගන්න පුළුවන් හාමුදුරු කෙනෙක් බයිනවා බඩගින්න it's really funny no I remember that අයියෝ ඒකත් ඒක dead art එකක් නේ I don't know if that kind of stuff exists now දැන් ඉතින් කරනවා නම් ඒක වීඩියෝ හරි TikTok format එකේ යන්න ඕනේ නේ ඔව් the call identification ආවනේ ඒකෙන් තමයි වැඩිට ගෙලවුනේ prank calling in general yes no, I meant like these funny clips we used to share like no now it's everybody's famous right so everybody's trying to දැන් රහසින් content කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ එහෙම දැන් රහසින් කරන්න බෑ කරන ඔයගොල්ලෝ එළිය කරන්න ඕනේ එකක් තමයි කොහොම හරි පත්තු වෙලා මාට්ටු වෙනවා ඉතින් රහසින් කරන කාර්යය අමාරුයි අමාරුයි එක්කෝ රහසින් කරනවා වගේ කියලා කරලා ලොකු මේන් ස්ට්‍රීම් වලට අතාරින්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් මේවා ඒකේ තාම හිතන්නේ පොඩි වැලියු එකක් තියෙනවා ඕනේ හැබැයි ඒතකොට ඒක රහසින් කරන දෙයක් නෙවෙයිනේ තවදුරටත් රහසින් no තවදුරටත් නෑ මේක ඇත්ත අපි වගේ රහසින් පොඩ්කාස්ට් කරන අය තමයි ඉන්නේ අපි මේන් ස්ට්‍රීම් නෙවෙයි අපි මේන් ස්ට්‍රීම් නෙවෙයි අපි එහෙම නිසා ඉතින් ඔව් ඉතින් මේ ඔක තමයි අද විස්තරේ ඔව් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා දැනුම වර්ධනය කරගත්තා කියුරියෝසිටි ඇති කරගත්තා ලෝක යුද්ධයක් විසඳුවා ලෝක යුද්ධ ඉවරයි අපි තාම අපිට තාම නොබෙල් ප්‍රයිස් එක හම්බෙන්න ඕනද දෙකක් දෙන්න වෙනවා ඉතින් උඹටයි මට නැත්නම් භාගෙ දෙකක් දෙන්න නැහැ නේ එහෙම භාගෙට දෙන්න ගොඩක් කරලා දෙකක් දෙනවා අපි ඉල්ලමු මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳුව ඒකින්ද අපිට දෙකක් දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලමු දෙකක් දෙයි කියලා ඉල්ලුවොත් එනවා ක්ලබ් එකේ ඉල්ලන්න බෑ කොහොමරි ක්ලබ් සීන් එක මුල ඉඳන් අග වෙනකන් ආපු එකට මම මාර සතුටුයි කැපෙමුද කැපෙමුනේ එහෙනම් කට්ටියම ජය වේවා පරිස්සමෙන් ජය වේවා අපන සතියේ ඊළඟ සතියේ සෙට් වෙමු Buntcast out Buntcast out ටටා bye bye